Well, a very good evening to you. I do believe your day is going on just fine. You're just in time for trending news here on Lookuptv on this 21st day of June 2023. A day when Moses Kuria and his agriculture counterpart, Mithika Linturi, appeared before the Senate, and Siaya Deputy Governor, or embattled Siaya Deputy Governor William Odwal appeared, or is still appearing before the Senate committee to, of course, defend himself after being impeached by the county Assembly. Now, that and many more on our bulletin this particular evening. But remember, you can watch this bulletin live across all our social media platforms at Lookuptv on Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube. We kickstart this bulletin with matters at the CSS appearing in Senate, and Trade and Industry Cabinet Secretary Moses Kuria and his agriculture counterpart Mithika Linturi today morning appeared before the Senate to answer to questions on their respective ministries. While defending the importation of oil, Kuria accused the media of working with cartels in the oil industry, as agricultural CS indicated that his ministry had imported a total of 277,000 metric tons of duty-free maize in the midst of the maize shortage in the country. The problem with the edible oil industry is that 55 million Kenyans depend on 5 companies. If 5 companies collude and they decide to poison, all of us are going to be in very deep trouble. These 5 companies, Mr. Speaker, are Bidco, and I'll talk about Bidco later. There's a company known as Kappa, a company known as Pwani Oil, a company known as Menengai, and a company known as Golden Africa. These companies, they engage in what they call their own version of value addition. The reason that there is the outcry in the media is that, in my honest opinion, is noise sponsored by these 5 companies which I have stated, which have continued to enjoy monopoly, which are using the profits they have made historically to fight our efforts to bring down the cost of living, and who have got a lot of money because they enjoy this monopoly status. Because if an ordinary person wants to bring in the same product that these companies are doing, any other company is wrapped with import duty of 35%, whereas these people pay 0 in terms of duty. So, Mr. Speaker, the direct nexus between the answer that I've given and the question asked by the Senator Kenywa is that the media is working for these cartels who want to lock out everybody, want to lock out the no ordinary person, the hustler, who want to keep the prices high. Still, in the Senate, embattled Siaya Deputy Governor William Odwal now says he was a whistleblower on fraud in the county and did not get a chance to defend himself. The Senate Special Committee is currently holding hearings on the impeachment of Odwal. Submission of evidence by the County Assembly of Siaya is top of the agenda. My fidelity to the Constitution of Kenya is whole, complete, and total. Siaya County is the home of Kenya's foremost crusader for devolution, the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga. But on the ground today, Siaya is very sick. The county is reeling from poverty. We are a national laughingstock. It is a pale shadow chair and committee of its glorious past as home of great leaders, statesmen, and women. Mr. Chairman and your committee, pettiness cannot be allowed to stand in the face of such overwhelming problems in the county, where children sleep hungry for lack of food, people die for lack of basic medicine, and youth drop out of school for lack of fees. This respectable House, this Senate, must save Siaya and salvage devolution from its deathbed. And I'm looking forward to the Senate being the impartial juror. Mr. Chair and your committee, you owe it to the people of Kenya to protect devolution, and particularly the seat of Deputy Governor. My case is not unique. We have seen from across the country wrangles between governors and their deputy. And I hope with these proceedings, we would be able
to come up with resolutions that would hopefully address the wrangles that permeate across the county between governors and their deputies. Mr. Chairman, the nature of my impeachment at the county assembly level was narrow, ill-informed, limited, misguided, and choreographed to favor those abetting high crimes. I have been targeted simply because I am opposed to maladministration. I have challenged the status quo, chair and committee, and insisted on strict internal controls. I am the proverbial hunter that has become the hunted. The drawing of political lines informs and oils the motivation behind the impeachment motion against me. Now, Tobias Nzolo, a middle-aged man, has today turned himself in for the murder of his late wife Agnes Kanini by stabbing her severally on the neck and hand. Police who arrived at the crime scene found the body of the deceased lying on the floor and have officially launched investigations into the matter. Kwa kitu saa 8 nilikuwa nimelala, bwanangu akaniuliza, kwani usikii ni nini inaendelea? Nasikia watu wakiongea. Kushuka chini, kutoka nje, nikashuka chini nikapata majirani wako hapa nje. Jirani yangu ati bwanake amemdunga na kisu. Kitu ilinishangaza sana. Hata nimeshtuka sana juu jirani yangu alikuwa beste yangu. Na ile wakati alikuwa beste yangu alikuwa akiniambia vile wanasumbuana na bwanake. Mimi naona tu advice, kama usikizani na mtu amuelewani ni poa. Kila mtu aishi tu peke yake. Ile kitu nilisikia kwa hiyo mambo ya vita ya hii kifo, nilisikia tu bwana yani mtu ameanguka hapa chini. Kuangalia kwa dirisha yangu naona ni huyu mzee. Nikashindwa sasa huyu ni kurushwa amerushwa ama amejirusha. Kutoka hapo alipanda tu kama anakimbia. Kukaa nikaona gari za polisi. Gari moja ndio iliingia hapa ya polisi. Wakaanza kuongea chenye aliulizwa wakiwa hapa kwa balcony, umeona ufanye hivi. Mzee akapiga nduru. Kupiga nduru ikawa saa nasikia ati saa umeua bibi umebaki na nani. Ni tunaona ni giri ya kwenda kwa chama. Labda naye bwana mahali juu kama bwana yuko kasi aweza kuwa na depression. Juu ati sasa walitishana alikuwa anataka giri ya hiyo chama. Naye bibi akasema mtoto anakuja Friday. Sasa hiyo Friday ndio arudi juu akikuja midterm wanaedaga na pesa yote shule. Ni boarding. Sasa bibi akauliza bwana mtoto anakuja. Sasa naye akasema mimi na mtoto ni nani yako juu. Sasa hiyo ndio kisa ile. Na ukiona msikilizani na mtu usichukua hatua mikononi. Wewe jipe shughuli uachane tu na huyo mtu jitoe. Alirukia hapa kwa balcony kajipeleka kinyago. Sasa kinyago akaambia polisi walikuwa wanapigana na bibi yake, akachukua hiyo kisu akajigorogora hapa, akasema hiyo ilikuwa self defense, lakini amegonga bibi, amemwacha hapo chini. Sasa yeye ajui hapo. Wakakuja na mapolisi hadi hapa. Kitu saa 8 mapolisi walikuwa hapa usiku. Wakaangalia kwanza, walikuwa nadhani tu ni mzaha. Wakaingia kwanza, huyo mwanaume akachukuliwa na polisi akapelekwa kabla mwili hajatoka kwa nyumba. Now, a report on intersex people in the country has identified Shinyalu, Lurambi and Navakholo sub-counties in Kakamega County where intersex children face discrimination and abuse from their parents. During the launch of Tetea program that aims to address child abuse, Deputy Commissioner Okoth Wende has strongly condemned parents who subject their children to any form of abuse due to their intersex status. Hasa la mradi huu ni kuhakikisha ya kwamba watoto na wanawake wamelindwa. The aim is to prevent and eliminate gender-based violence and violence against children. So mradi huu tunaangazia hasa tuangalie what are the causes, the root causes of gender-based violence and violence against children, hasa tukiangalia
kwa nini watoto wengi katika hizo 2 sub counties wameripotia kupata mimba za utotoni, that is teenage pregnancies. Kwa nini katika hizo sub counties 2 ndio tuko na watoto wengi ambao wameolewa, yani ndoa za utotoni, na kwa nini katika hizo sub county 2 ndio tuko na sexual violence cases zinakuwa reported mingi. In case you given birth to a child that is an intersex, you have no authority to take this kind of the law into your hands, because I know Africans, we tend to believe that boys are better than girls. So you find a child is born with the 2 organs, so unataka kukata ile ingine na ibaki ile ya kiume. When this child grows up, utapata kama jinsia ya kiume imekuwa ya kisichana kimekuwa mingi na ulikuwa umekata ya ile ya msichana. So what will you do? And that's why we are encouraging the public to leave this to our doctors, not us doing it ourselves. As a national government, we've agreed and talked to our chiefs and the assistant chiefs that there will be no kangaroo courts within the villages. If such kind of things happen, these people should be taken to the police. They record their statements, and if possible, they also be taken to the hospitals so that we get a proper evidence that is going to nail the culprit. A middle-aged woman in Malindi town, Kilifi County, is seeking compensation from the county government after a county inspectorate vehicle knocked her down, leading to serious injuries. Her family now narrates the struggle to pay medical bills for her alongside her younger brother since the accident in August 2018. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 8 2018. Tulikuwa kwa motorbike, mimi na ndugu yangu mdogo. Tulikuwa tumetoka matembezi, tunarudi nyumbani. Kwa ile hali ya kurudi nyumbani, tukagongwa na gari. After hapo nilijipata tu hospitalini, maana nilikuwa nimepoteza fahamu. Kujipata hospitalini, nilijipata nikiwa niko na maumivu. Mguu wangu ulikuwa umevunjika mara 2, mguu wa kulia, upande wa chini na upande wa juu wa mapaja. Na nilikuwa na bleed kutoka kwa mapua, through mapua. Nilipojipata hospitalini nilishtuka, maana hali nilikuwa sikuwa natarajia ama sikuwa idhania kama kitu kama hicho kinaweza nitokea. Maana mguu ulikuwa umevunjika, mfupa umeinuka kwa juu. Yani niliona maajabu. Kulingana na ile pesa ilikuwa haifiki because the budget ilikuwa inaenda 170 chuma peke yake, kabla kando na matibabu, kando na x-rays nini na nini. So tukangangana kulingana na pesa yenye ilikuwa haitoshi, tukajiweka mchango kifamilia kidogo kidogo, tukapata hiyo fidia, tukamweka chuma. But mpaka wa leo imekuwa ni problem kwa sistangu, sababu kila siku inabidi lazima tutumie pesa, na lazima pia sisi wenyewe tariro yetu iko juu, sababu haizi enda kufanya kazi mbali na sisi, haizi kuwa mbali na nyumbani, haizi fanya kazi ya kutembea because she was young, alikuwa amemaliza form 4, mguu imevunjika, midungwa chuma kote huku chini na juu, mguu imevunjika. Sasa inatutesa, imetupatia shida to a point paka mother alihakuuza shamba. We had a small portion, tukauza sababu at least tuendelee kumsongeza cause ukitoka hospitali bado kuna ile kumlea kwa muda. Matibabu ya Winnie yamechukua pesa nyingi, kwa sababu nilikuwa na kashamba kadogo ambako nilinunua sijajenga, ikabidi nikauze ili Winnie aweze kutibiwa na awe vizuri. Sasa nikakauza kwa sababu ya Winnie, na mpaka saa hii hawezi kufanya chochote, anahitajika kupata msaada ili aweze kujifungulia biashara yake afanye, manake kazi za kuajiriwa ni vigumu yeye kufanya. Maisha ya Winnie yalizoroteka, manake ilikuwa aendelee na masomo na vikashindikana kwa sababu pesa nyingi zilitumika kwa hospitali, na hata kwa sasa maisha yake ni magumu, manake hawezi akafanya kazi ambazo ni nzito kama vile angefanya akiwa na miguu yake mizuri.
On to matters environmental conservation, and following an alarm raised by over the hazardous state of River Athi by Parliament Public Petition Committee, a major detoxing exercise has been launched by Mavoko Water Sewage in partnership with EcoSave Africa to restore sections of the river that have been clogged by effluents. Companies around the region have been blamed for discharging raw waste and effluent with heavy chemicals into the river. The river is actually completely done with the garbage, and the reason for us being here was to look at a way of improving the content or the way this river is. Today we've noticed there's a lot of sludge floating on the river, and the solution we brought today was a bacterial culture that will help disintegrate this waste. It is a natural bacteria, but we have accelerated the volumes and also increased its efficiency. So it's imeanza kukua sasa, ni kama isaidii kwa sasa. Siona vile iko na uchafu mingi. Hii uchafu yote sasa tuseme ni ya kampuni tu kutoka huko juu. Tuko kwenye hatari sasa, unacheki maji ikipanda mboga kama huku sasa itakuwa na effect sana. Itazidi kukaa. Before sasa unakula unaumwa na tumbo za zingine. Hiyo si ni typhoid hadi. Napenda kuambia wajue vile watajuana na hizo makampuni ya maji aje kujikiwa chafu, yani wasichafue mto kwa ufupi. Sugarcane farmers from Mumias have lauded the decision of the Supreme Court to grant an extension to the House Receiver Manager of Mumias Sugar Company, Sarari, allowing him more time to oversee the operations of the sugar milling factory. Led by Mumias East legislator Peter Selassie, the farmers have termed the court's decision as a wise move for the sugarcane growers, expressing their appreciation for President William Ruto's announcements to clear all debt owed by sugar factories in the country. The Chief Justice Mama Martha Koome to make sure kwamba kesi ya Mumias inaondoliwa peke yake na the Court of Appeal, na pia tunataka tuchukue the Court of Appeal ikuje itembelee Mumias ione ile efforts ambazo the investor ambaye yuko amefanya within a short time, because hii machine ilikuwa imeoza kabisa. That's why sisi wananchi wa hapa tunamsupport kwa sababu tumeona kazi zake, tumeona how he's doing his work. He's not a briefcase investor. Na pia tunataka tushukuru rais wakati alisema ya kwamba anataka kufanya mambo ya writing off ya debts zote. Hiyo ndio maneno tunataka, na mimi kama mbunge wa hapa tunangoja ku make sure kuona ya kwamba wakati inakuja katika bunge to make sure ya kwamba madeni yote ya serikali ambayo yako katika Mumias East yako katika Mumias Sugar ya kuwa written off, ili ya kwamba investor apate nguvu na kuwa na confidence ya kuinvest his money ili mambo yaendelee mbele. That particular story on the reviving of Mumias Sugar Company wraps up our bulletin this evening, but we'll be coming to you at exactly 7 p.m. on the Lookup Tarifa, and at exactly 9 we'll be having the insight, just to give you details on what has been happening across the 47 counties. Remember, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get a view of the stories that are making headlines across all the 47 counties in the country. Until then, do have yourself a great evening, and like always, God bless.